Здравствуйте, дорогие зрители и гости моего канала, меня зовут Юра, и мы продолжаем играть в Game of Thrones, или же Игру престолов. В прошлой серии мы завоевали уважение среди ублюдков, рабов и убийц. Совершенно будет у нас остервенелая армия, я не знаю, с такими... Конечно, они порвут всех нахрен, но это опасные союзники. Жуть, жуть просто, жуть. Ладно, давайте тогда продолжать. Здесь мы опять за Гаррета. А, там же какая-то тварь нападает, надо ее опять мочить. Что это за хрень? Блин, там еще одно. Чмо. Так. Тоже КТшечки сейчас будут, я думаю. Блин. Так, ну я... Получи! Он вообще не умирает. Почему это? Ну, наверное, голову нужно отрубать. Ну это, конечно... Блин! Какая херня! Голову, голову, голову. На тебе получи, тварь. Ё-моё, только Фин, только ты не умирай. Неужели ничего нельзя сделать? Нифига себе, рука сама ползет. Охренеть. О, это не... Не, вообще получилось. Тут что-то у меня кукушка там. Ну, спасибо. Блин, только Фин. Ты хрени башку отрубай. Так, а он же костер. Блин, сразу бы сказала. Еще одно чмо. Врыло прямо. И в ноженьку сейчас. Нормально, все нормально получилось. Сейчас берем эту палку. Да сколько их там? Берем, 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 берем. Твою дивизию. Сгори, тварь. Хорошо, они... Тихо, 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 назад. А, ну горят они неплохо, это хорошо. Блин, их надо было сразу так в задницу его. Подтыкали. Твою мать. Он мертв. Блин. Уродские твари. Ни хрена себе там целая армия. Фин, братишка. Ну, пошла подгрузка, пошла, короче. Да не, ошибки быть не может. Они тоже бегают. Ну ё-моё, вы их видели? Уродов этих. Такие уже твари. Ой, леди Мира. Мне даже страшно подумать, что будет. Ну так пока вроде ничего все. Конечно, потери, потери, потери. Ну что делать? Так, подожди, я там письмо сохранил. Может они этого что-то хотят, я не знаю. Воу! Нифига себе. You're familiar with my brother's chambers, aren't you? Certainly you've been here before. You looked rather confused when you came in. Ну, на что вы намекаете, интересно? I don't know what you mean, Your Grace. I'm told you know these chambers as well as anyone. Да кто сказал? You're quite the curiosity, aren't you? You profess to be loyal to the crown, yet you're not very loyal to Lady Marjorie. Have I displeased you, Your Grace? I've heard things. I understand you've been quite busy. Слухи это слухи. Tell me, do you consider yourself an honest, loyal handmaiden? One can never tell with you northern girls. Assuming an honest person exists in King's... Делала все необходимое. It hasn't been easy, Your Grace, but I've done what I've needed to do.
haven't we all? I've done my best to keep an open mind about people like you. Yet, Lucan tells me you invited yourself to Tommen's coronation party. How exactly did that happen? Сэру не будем сдавать. It can't have been easy. Or at least it shouldn't have been. I asked a friend to help me. I see. Then you're not about using people to get what you want. Good. Why would you be so reckless as to risk your neck for what? It all seems rather careless, considering the consequences. My family is still very much at risk, Your Grace. It was crucial I attend. Your family. Sometimes that's a convenient lie we tell ourselves. When I suspect your issue with Lord Andros played a part in it. You've been such a busy little handmaiden. I assume Lady Marjorie knew nothing of this. Не знает ничего. This wasn't the first time you've hidden the truth from her. You've no qualms about lying to her, have you? Да вообще так гложет. Your secret is safe with me. Only when I must, Your Grace. I think we both know it's more often than that. Perhaps I mistook your northern stubbornness for ignorance, but now I see there's more to you. You're a cunning girl. And perhaps you can... Ничего себе, вот это поворот. Your Grace. You're quite friendly with my brother Tyrion. I need you to speak with him before the trial begins. I want to know who he intends to call as a witness on his behalf. Consider it a favor to the crown, for which we will all Ну ладно, попробуем. I would be happy to, Your Grace. It won't be easy. Tyrion is devious. Что они друг против друга там плетут вечно какие-то козни? You may prove to be a useful little bird to me. Assuming you're told. In return, I'll take care of your problem with Lord Andros. Thank you, Your Grace. Какие там проблемы с этим Андросом? Нормально все там. And I doubt anyone will miss him. Нормально. Вот Серсея это и сказала. Творится, в общем. Или побеждаешь, или погибаешь. I don't know. That was a rousing speech you gave, little brother. But who knows how much they heard. Ever since you left me to that dragon, I've given a lot of thought to staying here. Leaving you to your Westeros and your Foresters. You have? I was angry. But you're my family. No matter what. I'd follow you anywhere, little brother. Just try not to get us killed. Может, постараюсь. They say your homeland is fat and prosperous. An orchard ripe for plucking. We'll take what we want and kill anyone who stands in our way. Сначала нам нужно There's no победить. spoils without victory. Don't worry about that. Victory is all we know. I'll show them their beds. Короче, набрали толпу отморозков. Ой, это Vasco wasn't exaggerating. Malcolm, you're here. And you found your soldiers. Ironrath will be glad of your return. You came through for them. Just as I knew you would. Что хочет Дейенерис? What does Daenerys want from you? She has a mission for me. But beyond that, she's told me nothing. If I can, I'd like to help her reclaim the Iron Throne. Imagine what an ally she'd be to House Forrester if she succeeds. Living here has made a better man of you, nephew. Спасибо, что был наставником. Thank you, Uncle. I wouldn't be Оставайся, все нормально. You've guided me well. You are your father's son, Asher. For all your differences, he would be proud. I'll send a raven ahead to Ironrath to let Roderick know you sail for Westeros with sellswords. My thoughts will be with you in the fight to come. Asher,
Iron from ice. Железная Iron звезда. from ice. Casting off! Take this. It'll help loosen his tongue. But be careful. He's a tricky little bastard. If he figures out who sent you, he'll tell you nothing. I'll be listening to every word you say. Короче, нам придется как-то очень-очень-очень плавно все это сделать. I ask for brawn, they send me a handmaiden. Well, you're here. You might as well come in. Там мухи летают. Your family is in grave danger, and you've come seeking my help? Not that I'd be of much use to you. As you can see, Думала, I'm что at a мы bit of a друзья. disadvantage. I thought we were friends, Lord Tyrion. I thought so as well. Yet, here you are. You brought wine. How thoughtful of you. And you didn't even have to hide it. Присаживайся, говорит, а я тут на полу посижу. Doesn't smell poisoned. Poisoned? Cersei would love nothing more than to save herself the trouble of a trial. You don't expect Предлагает me to drink попробовать. alone, do you? Да, They придется. never let anyone in to see me. I suppose I'll have just a little. Ah, true girl of the north. Some things are worth dying for. So, Ща why are you- напьемся. It's rather unusual for a handmaiden to visit the Black Cells. Блин, Willingly. не I've been worried Маргарет. about you, Lord Tyrion. Oh, have you? You may be the only person in all of King's Landing who doesn't want to see my head on a spike. You and Podrick. I have to admit, I've always admired your honesty, but I suspect there's more to you than one might imagine. Нельзя ему открывать, тот подслушивает там все. This is all a ruse, isn't it? Sorry? You're coming here. We both know you have an ulterior motive. Ну, про семью сейчас. За семью я бы сейчас поговорил. You've come to set me free. It's the perfect plan. No one would suspect it of you. You found me out. How did you know? You can learn a great deal about someone if you're paying attention. So, tell me. Cersei sent you, didn't she? I know I'm not wrong. The truth, Mira. Ну что, играйте со мной. I might ask you the same question. Короче, что-то как-то ни к чему не идет. Admit it. Cersei Понятия не I don't имею. know what you're talking about. She did no such thing. The gods have never let anyone in with wine. That was your first mistake. Not that I don't appreciate the gesture. Он же подслушивает. I wish you'd had the courage to tell me the truth. Хер на него. Not that I'm above drinking her wine. I told you to be careful. He'll twist your words. Stupid girl. You're acting a fool. I owe him the truth. Him? He's nothing now. I'm still a Lannister. And I know plenty of men who'd happily slit your throat. Now, give us a moment. We're not done talking. Imp. What did my sister expect you would learn? Who will testify on your behalf? She's using you. And will continue to do so. Until you no longer prove useful. I know exactly what I'm doing. Oh, clearly. Which is why you're here, doing her bidding. And what would Lady Marjorie make of your new friendship with my sister? I doubt she'd be pleased. Assuming she doesn't dismiss you immediately. Lady Marjorie doesn't know. And I intend to keep it that way. You're fooling yourself if you think it's your secret to keep. And without her. Короче, я здесь проиграл. Я не умею плести всякие эти интриги, блин.
Поэтому, увы, это не мой конек. You're a clever girl. I'm sure you'll think of something. Although I would suggest you choose your words carefully. Cersei will be far less amused if she catches you in a lie. Please, Lord Tyrion. I beg of you, help me. The only help I can offer is a bit of advice. Become a better liar. Enough of Не this умею nonsense. врать. You're wasting my time. Out now. I wish you well, Lady Mira. Короче, у меня не было хорошего предчувствия. В принципе, так оно и закончилось. Что у нас тут? Родрик покоцанный. Ну, уже немного такой выздоровел. Тихо. Уже получше. Roderick, I'm sorry. I didn't realize. Oh, Roderick. Все в порядке. I didn't know. It's all right, Talia. Come in. I really am sorry. It's just, this is urgent, Roderick. I'm listening. Last night, I was having nightmares. So Go on, Talia. I went back there. Куда? To the grove. And someone was there. Кто? What do you mean? Look. This is a report. How many fighting men we have. Where Griff and the Whitehill garrison are being held. It even says what happened to Arthur Glenmore. I know. It's everything. I couldn't believe it. Кого ты видел? You saw someone. Who? Someone we trusted. Ну, говори быстро, давай. He's like family, Roderick. But it doesn't matter. He's a traitor. He endangered our Да house. кто? Говори быстро. Have to deal with him like you would any other man. I'm sure he had his reasons. But no reason Я поступлю is good правильно. enough. Talia, I'll do the right thing. You know me. I do know you. That's why I need you to promise. Promise me you'll kill him, Roderick. Естественно. С большим удовольствием. Deserves to die. I'm asking you as your sister. I give you my word, Talia. The traitor will get what he deserves. Опять трык. Подгрузка. Now, tell me. Ну говори уже. Come with me. Да блин, ты можешь сказать или нет? Ты один из советников, наверное. Мне всегда казалось. И тут такой напряженный момент. Но Талия же не видела там, кто здесь сидит. Как бы это не было ошибкой. Hey? Oh, my lord. You scared the bloody daylights out. What's that? You tell me. You don't scare me, Roderick. I've known you since you were a boy. Back when you still had a spine. Start talking. Yes, I have been working Не, with это the не ошибка. Whitehills, but only because you stopped listening to reason. Он, короче, говорит, что только потому, что ты перестал слушать. Ты обвиняешь меня? You're blaming me for what you did. I'm telling you what you need to hear. I rose through the ranks because I knew when to ignore orders from men unfit to give them. Look at you, Roderick. You're weak. You're weak, just like Ethan was.
Making Duncan his sentinel? Ethan was a boy. Ethan was a fool. And you've been making fool choices too Правильно он since все the day you сделал. crawled off that corpse cart. Bungling your betrothal to Elena, which lost our most important ally. Да, она все равно ни хрена не Without помогла. any soldiers, despite my every warning. И что, и все нормально прошло. Enough, Royland! You've had every opportunity to save this family, but you've squandered them all. И, кстати, из-за тебя. Hate me for it, but it's доверял the bloody тебе. truth. You betrayed us all, Royland. My father included. I've held true to what I believed, which is more than I can say for you. The only thing that matters is that you swore an oath to obey. I swore to your father. I'd swear to Asher if he were here. But you're a cripple who can barely hold a sword. Asher knows how to act. All you do is limp between defeats. Надо его ударить, придурка этого. Shut your fucking mouth. Он только силу понимает. Roderick, it's Griff. He's gone. Somebody set him free. Was this your doing? They were going to ambush you at the trade. I just saved your life. But Ryan... Royland, how could you? This was his doing. Все равно должен умереть. Just sentence me and be done with it. Придется его убить. Kill me. Убить предателя. Ненавижу. Сволочь. It was the right thing. What Royland said. We have to warn Asher. We can't, not if he's at sea. My lord, what do we do? Нужно... Ну, давайте начинать войну. Что-то. We're going to war. Все, короче, восстановился уже полностью. Вот так вот. Да, эти там плывут, бухают, заплывут не туда еще, выгляди. Да чё вы там между собой? Save your lovemaking for below deck. They listen to you. Barely. But what happens if your lord brother decides he's the one in charge once we're at Ironrath? Do you expect them to follow his orders? Or will it be you commanding them? They don't know him. A lord sounds an awful lot like a master. Doesn't matter if Roderick's lord of our house. These are my soldiers to lead. Huh? You may want to start by telling them your brother's not to be harmed. He hasn't had a chance to win them over like you have. Point taken. Подгружаем, подгружаем. Лучше бы они эту загрузку делали посередине. Это глюки, в общем. Может, какие-то дрова друг с другом подглючивают, я не знаю. Может быть, из-за того, что у меня винт сыпется. Maybe they're all off fighting one of your king's wars. Could be. Or could be we'll have a fight on our hands. I'll let the others know. Right. Походу, засада там. Oh, this couldn't be easy, could it? А вот и мы приплыли. Здорово, здорово. Армия не такая уж и большая, честно говоря. Человек, наверное, там штук 10. Ugly and small. Fucking freezing, too. I said you'd be paid. I never said you'd be warm. Asher,
Thank the gods you've made it back. Я привел армию. I brought you an army, brother. Hope you're ready for a fight. Lord's got something planned. I don't know what yet, but it won't be good. Been stuck on a boat for weeks. Could use a good fight. What? Что, кто это такой? Охренеть. Asher, no! Охренеть. Ну, сейчас будем убивать Вайтхиллов. На, получи, тварь. Бляха-муха. Этого просто так не завалишь. Давай, чувак. Хрена себе мощный, бля. Ай, жалко. Asher, you have to get out of there. Looks like it's up to us. Тварь. Asher! Так, надо крутить, короче. Raise the gate. They've got us outnumbered. Oh, shit. We have to get out. Блин, они сразу же приходят и их хвалят. Херня вообще получается. Блин. The gate will fall without one of us holding it. One of us has to stay. Твою мать, а что делать? Кто останется? Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я выбрал так наугад. Останется Родрик. Let me save your life and our house. Iron from ice, brother. Iron from ice. Я совершенно наугад выбрал, они мне оба дороги. I'll hold them off. But my lord, you can't. Asher is your new lord. Yes, my lord. Roderick, go. Да. Заберу побольше. Твою мать. Больше некого было. Получи, тварь. Ах. Я бы не успел. Нереально было успеть. Ублюдочный придурок. Надо было тебя убить. И вот эпизод пройден. Ой, ё-моё, так как-то хреновенько вообще все как-то получилось, честно говоря. Вообще не хотелось этого всего. Но Родрик умер. Родрик умер. Но он сделал много всего всякого хорошего. Правильно. Ладно, я и 35% попытались, ну, короче, порезать этого самого Рамзесного. Я и, ну, а что еще делать? Я и 40, почти 41% убили этого Блудсонга. Ну, естественно, а что еще там оставалось?
Живых его оставить или что? Так, я и 63% не сказали Тириону, что послалась Ресея. Ну а что делать? Там же подслушивал. Тирион уже и так уже никто. Как бы. Я 57% выбрали убить. Угу. Хорошо. И я и 52,6% выбрали, что останется Родрик. Ну ладно. Продолжаем. Тут, короче, будут титры. Я пока поставлю на паузу. Посмотрим, что там нам расскажут. Не знаю, может быть, будет точно так же, как и в Бордерах. Ну, глянем. Но нет, опять же, нету никакого рассказа о том, что будет в следующей серии. Наверное, это они так перед последним эпизодом просто не хотят уже спойлерить. Мы это знаем, что в обеих проходимых мной играх, как и Borderlands, так и Game of Thrones, следующие эпизоды уже будут последними. Ну что ж, это уже будет осенью. Потому что сегодня, когда я записываю эту серию, да, вы уже ее будете смотреть уже осенью. Так что такие вот дела. Ну что ж, грустный эпизод, вообще совершенно печальный. Родрик погиб. Кроме того, Финн тоже. Все как-то хреново, честно говоря. Ну, правда, Эшер наконец-то вернулся. Да и поубивали там кучу, все равно толку с того, что он вернулся, особого нету. Я не знаю, что там будет, как там и что там. Ну, в общем, может, как-то выберемся. Вся надежда осталась только на Гаррета, что он доберется до Северной Рощи. Только что это даст, я не знаю. Ладно, ребят, что ж, на этой такой печальной достаточно ноте вот, закончим. Спасибо, что смотрели, надеюсь, понравилось. Встретимся в следующих прохождениях. Всего вам самого наилучшего. Пока-пока.